Nominativ, Akkusativ, oder, Dativ. Have you ever tried doing such exercises where you have to fill in the blanks after deciding the case of the noun? For example, am Wochenende fahre ich zu Eltern, meiner. So what is the right option? Earlier, I used to be totally confused when I had to do such exercises. And I had no idea how I decide what is the right option. But as I kept on reaching the advanced levels in German language, I started recognizing the rules which apply to such sentences. So today I'll be telling you what I have learned through my experience. And today I'll be sharing with you 3 golden rules. After learning these 3 golden rules, you won't be having any problem in determining the case of a noun. Seid ihr bereit? Dann los geht's! Die erste Regel. Die Präposition bestimmt den Fall oder den Kasus immer. Now what does this mean? This means when you have a preposition in front of the noun, then the preposition decides the case of that respective noun always. So the preposition, you can say that is the king of the sentence. Yeah, preposition is always the king, and whenever the king is there, all others have to obey the orders of the king. And whenever you have a particular preposition which demands a particular case, the preposition is going to decide the case of the noun. Right? Another thing which you have to keep in mind regarding these golden rules is that you have to follow them in this order only. You can't go to the third rule first and then come to the first. No. So you have to follow them in the same order. You go to the second rule or the second step only when the first one is not there, right? You go to the third step or the third rule only when the second one is not there, right? So these are followed always in this order. Diese drei goldenen Regeln müssen in dieser Reihenfolge benutzt werden. Man darf die zweite Regel nur dann benutzen, wenn die erste Regel nicht für den Satz gültig ist. Und genauso, man darf nicht zur dritten Regel springen, wenn man die zweite noch nicht kontrolliert hat. Now, coming on to the second rule. Die zweite Regel, die Verben, die einen bestimmten Kasus verlangen. Es gibt manche Verben, die einen bestimmten Kasus verlangen. Zum Beispiel, es gibt manche Verben, die nur Dativ brauchen. Und wann ein solches Verb in einem Satz vorkommt, dann bestimmt dieser Verb den Kasus des jeweiligen Nomens. Now, what does this mean? This means some verbs require the noun to be in a specific case. And when such a verb comes in a sentence, it demands the noun to be in their respective or specific case. Yeah? So in that condition, the verb decides in which case the noun is going to come. So we'll be discussing the second rule again further in the video. Coming on to the third rule, die dritte Regel. When the first two conditions don't apply, then you look for a direct or an indirect object in a sentence. Right? Till now, I have summarized you these 3 golden rules. Now, I'll be explaining to you each of this rule in detail. Ich spreche zuerst über die erste Regel. So I'll be talking about the first rule. Die Präposition bestimmt den Kasus immer. The preposition is the king and decides the case of the noun always. So whenever you have a preposition in front of a noun,
then all other rules are null and void. Only the rule of preposition rules, because preposition is the king, right? So merke dir, immer wenn eine Präposition für einem Nomen steht, bestimmt die Präposition den Kasus des Nomens. Now, when you have seen that there is a preposition in front of a noun, then you have to recognize if this preposition is an accusative preposition, dative preposition, or a changeable preposition, right? So that should be our second step, that is identifying which type of preposition is there. Only then you will be able to recognize the case of the noun. Yeah? So schau dir, ob es sich eine Akkusativ, Dativ oder eine Wechselpräposition handelt. Ja? Wenn keine Präposition in einem Satz vorhanden ist, dann kommen wir zum zweiten Schritt. Und im zweiten Schritt suchen wir nach einem Verb im Satz, das eine Dativergänzung braucht. Ja? Also schau, ob es ein Verb im Satz gibt, das den Dativ verlangt. Ja? So when you have no preposition in a sentence, then look if there is a dative verb in a sentence or not. So look for dative verb. Now let's see what are the dative verbs. Verben mit Dativ. So question could come up in your mind, why I'm just concentrating on dative verb? Why should I only search for dative verb in a sentence? Because in the German language, most of the verbs require the noun to be in accusative case. So it's like 95% of the times the verb requires accusative case. Instead of learning all the verbs with the accusative case, it's better to learn the dative verbs by heart because there are not many of them, right? So it's better to learn them as compared to learning a very, very big list of accusative verbs. So my tip here would be that you make a list of dative verbs and then you remember them by heart so that whenever you see such a verb in a sentence, it strikes in your mind that, yeah, this is the dative verb and you have to use dative case now. Yeah? So let's see, what are these verbs? Lass uns zusammen die Verben mit Dativ schauen. So Verben mit Dativ sind gehören, to belong, schmecken, to taste, gratulieren, to congratulate, glauben, to believe, wehtun, to pain, passen, to fit or to suit, antworten, to reply, danken, to thank, helfen, to help, vertrauen, to trust, zuhören, to listen, zuhören, to listen, gefallen, to like, einfallen, to have an idea, to have an idea. An eurer Stelle würde ich mir eine Liste mit allen Verben mit Dativ machen und diese Liste auswendig lernen, ja, auswendig lernen, damit ich dieses Verb in einem Satz sofort erkennen kann, ja. Wenn es auch kein Dativverb im Satz gibt, dann kommen wir zu unserem dritten Schritt. Und in unserem dritten Schritt suchen wir nach einem direkten oder einem indirekten Objekt. Ja? If you also don't have a dative verb in a sentence, then you look for direct or indirect objects in the sentence. Yeah? I have talked about direct and indirect objects earlier too in my videos, but I'm going to give you a short overview again. Now, what is this? Now, in a sentence, you have a subject. Yeah, that is the subject. And who is the subject?
Subject is the one who does the activity, yeah, who is doing the action. And most of the time, you have someone who is doing the action and the other thing which is being affected by it. So whenever the subject is doing something, anything or a person is getting affected, and that thing is the object. Yeah. So most of the times you have just one object in a sentence. For example, here our subject is Tobias, and here I have drawn pictures of a few examples of object. Yeah. For example, Tobias liest ein Buch. Yeah. So here you have the subject Tobias. What is he doing? He is reading. Yeah. And what is he reading? He is reading a book. So here the direct object, the thing which is being directly affected by the action of Tobias reading is the book. That is the direct object. Another example, Tobias backt einen Kuchen. Tobias backt einen Kuchen. So here too the subject, who is baking? Tobias. That is the subject. And what is he baking? What is the thing which is being directly affected by his baking? The cake. Yeah. Another example, Tobias kauft einen Blumenstrauß. Tobias kauft einen Blumenstrauß. So who is buying a bouquet? Tobias. What is Tobias buying? A bouquet. Yeah. So the answer to who is doing something is always the subject, and what is being done by the subject? What is being done? He's buying a bouquet. He's baking a cake. He's reading a book. So these are the direct objects. But it's not always that you are going to have just one object in a sentence. When we have subject and just one object in a sentence, then this object is most of the times in accusative case. Provided you have a dative verb in a sentence, then this object is only going to be in dative case. Otherwise, in all other cases, if dative verb is not there, this object is always in accusative case. Yeah. But it's not going to be so that you just have one object. In some cases, you have two objects in a sentence, two or maybe more. Now let's see few examples of these. Let's see first example. So here again the subject Tobias. Tobias liest seiner Tochter ein Buch vor. So in this case, subject Tobias. Now we have two objects. One is the book and one is the daughter, the Tochter. Yeah. So how do we decide which one is the direct and which one is the indirect object? The book is the direct object is the sentence because it is the thing which is being acted upon directly by the subject. So Tobias has a book, is reading it for someone, and that someone, that end recipient is the indirect object, his daughter. Yeah, and indirect object is always in dative case. Indirect object is always in dative case and direct object is always in accusative case. Yeah. Now, second example. This zweite Beispiel. Tobias backt seiner Freundin einen Kuchen. Tobias, das Subjekt, backt. Und was backt er? Einen Kuchen. Yeah. So the cake is being directly affected by the baking of Tobias. What is he baking? He's baking a cake. But for whom? Who is the end recipient of that cake? His girlfriend. Seiner Freundin. So seiner Freundin, his girlfriend, that is the indirect object, and that is why she is in dative case.
Seine Freundin, because the Freundin has the article die, has been declinated to seiner Freundin, because now it is a dative case as it is the indirect object of the sentence. Einen Kuchen, so that is the direct object in accusative case. So ein Kuchen has been declinated to einen Kuchen in accusative. Ja? So die dritte Beispiel. Tobias schenkt der Frau einen Blumenstrauß. So here again, Tobias, das Subjekt, is taking the bouquet, den Blumenstrauß, and gifting it to a woman. Yeah? So subject, object, Blumenstrauß und indirect Objekt, Frau. Yeah? So that is why here die Frau has been declinated to der Frau, because she is in dative case, because she is the indirect object of the sentence. She is the end recipient. So Tobias schenkt der Frau einen Blumenstrauß. Yeah? Indirect object is most of the times a person for whom the activity is done. So if you get confused, just ask a question: for whom is being something done? So the answer to for whom is always dative. That is the indirect object of the sentence. Yeah? Now let's practice these 3 golden rules and do some exercises. So the 3 golden rules. Step 1, look for a preposition. If the preposition is not there, then go to the step 2, look for a dative verb. And if dative verb is not, so we have learned the 3 golden rules to identify the case of the noun in a sentence. So let's practice these 3 golden rules and do some exercises, right? So 3 golden rules. At first, step 1, look for a preposition. And if preposition is not there, then go to step 2, look for a dative verb. And if dative verb is also not there, then go to the 3rd step and look for a direct and an indirect object. Yeah? So, let's start the exercise. Der erste Satz. Das Geschenk ist für mein Mann. Yeah? So, what comes here? So, step 1, look for a preposition. Is there any preposition here? Yeah, we have a preposition here, that is für. Für ist ein Präposition. Now, what type of preposition is für? Was ist für eine Präposition? Es ist eine Akkusativpräposition. Akkusativpräposition. So, was kommt hier danach? Dann hier kommt Akkusativ. Das Geschenk ist für meinen Mann. Für meinen Mann. Warum meinen? Because Mann hat der Artikel der, also ein Mann, ja, und im Akkusativ unbestimmter Artikel bekommt einen oder meinen Mann, ja. So, das Geschenk ist für meinen Mann. Zweiter Satz. Der Mann gratuliert seiner Tochter. So, was kommt hier? Haben wir eine Präposition hier? Nein, keine Präposition. Hier gibt es keine Präposition. Schritt 2. Gibt es ein Dativverb? Ja, gratulieren ist ein Verb mit Dativ. Das ist ein Dativverb. Ja, so gratulieren ist Dativverb. Und dann was kommt danach? Dann haben wir, was ist Artikel von Tochter? Die Tochter. Und dann, was kommt dann hier? Seiner Tochter. Seiner Tochter. Ja? Dritter Satz. Wir gehen durch Park. So, was kommt hier? Dann wieder Schritt 1.
Wir suchen nach einer Präposition. Gibt es eine Präposition? Ja, es gibt hier eine Präposition. Durch. Ja? Und was für eine Präposition ist durch? Das ist eine Akkusativpräposition. Daher wird der Park hat den Artikel der, also der wird zu den dekliniert. Ja, also hier ist das Akkusativ. Akkusativ. Ja, wir gehen durch den Park. Vierter Satz. Der Großvater erzählt seinen Enkelkindern Geschichte. Was kommt hier dann? Also, erster Schritt, Präposition? Nein, keine Präposition gibt es hier. Zweiter Schritt, gibt es ein Dativverb? Welches Verb haben wir hier? Erzählen. Erzählen kann beides sein. Ja? Erzählen kann beide Ergänzungen haben. Dann kommen wir zum dritten Schritt. Then find the direct or indirect object. Now, let's see. Der Großvater erzählt seinen Kindern Geschichte. So, wer ist das Subjekt erstmal? Der Großvater ist das Subjekt. Ja? Wer erzählt? Der Großvater erzählt. Und jetzt suchen wir nach einem direkten Objekt hier. Also, was erzählt der Großvater? Was erzählt der Großvater? Das ist die Geschichte. Ja? So, Geschichte hat die Artikel die. So, it becomes eine Geschichte. Ja? So, hier ist Geschichte in Akkusativ, weil das ist a direct object. Ja? But for whom is this story being told? Ja? Who is the end recipient of the story? Wem erzählt der Großvater eine Geschichte? Den Enkelkindern. So, hier sind Enkelkinder Dativ. Ja? Dativ. Und hier sind die Enkelkinder in Plural, also die haben Artikel die Enkelkinder. Und die wird zu den in Dativ dekliniert. Und deshalb haben wir seinen Enkelkindern. Ja? Weil die Enkelkinder sind in Dativ. So, der Großvater, Subjekt, erzählt, was erzählt er? Eine Geschichte. So, das ist Direktobjekt. Ja? Und wem erzählt er eine Geschichte? Das sind seinen Enkelkindern. Das hier ist Indirektobjekt und im Dativ. Ja? Der nächste Satz, das Bild hängt neben Schrank. Und jetzt gucken wir, ob wir eine Präposition haben. So, yes, we have a preposition in this sentence, that is neben. Neben. Now, what kind of preposition is it? It is a Wechselpräposition. Neben ist eine Wechselpräposition. Und das bedeutet, dass jetzt wir wo oder wohin fragen sollen. Ja? Und was ist das? Das Bild hängt neben Schrank. So, wo hängt das Bild? Wo hängt das Bild? So, Antwort zu wo ist immer Dativ. Ist immer Dativ. Und hier gibt es keine Bewegung. Here there is no movement. So, here it's being questioned about the position of the picture. And the position is always told with the help of Dativ. So, what comes here? This Schrank hat den Artikel der und der wird zu dem dekliniert. Ja? So, das Bild hängt neben dem Schrank. So, hier Schrank ist im
Dativ. Der nächste. Petra hat Termin vereinbart. So, und hier gucken wir wieder. Ist er eine Präposition? Nein, keine Präposition. Ist er ein dative verb? Also hier gibt es auch kein dative verb. We're going to the third step, direct or indirect object. Petra hat Termin vereinbart. Who made the termin? Petra. She is the subject. And there's just another noun in the sentence. So there's just one object, and that is almost always the direct object. The direct object comes in accusative case. Termin hat den Artikel der und in unbestimmten Form haben wir dann einen Termin. So, der nächste Satz. Ich helfe meiner Schwester. So, step 1, is there any preposition? No preposition. Step 2, is there a dative verb? Yes, there is a dative verb. So, what is it? Helfen. Helfen is Dativ Verb. Ja? Helfen ist das Verb mit Dativ und deshalb Schwester, die Artikel die hat, ja, wird zu der dekliniert oder zu meiner. So, ich helfe meiner Schwester. Ich helfe meiner Schwester. Der nächste Satz. Kannst du das Buch auf den Tisch legen? So, is there any preposition here? Yes, we have a preposition. Auf. And what kind of preposition it is? It is a Wechselpräposition. So, auf ist eine Wechselpräposition. Und deshalb fragen wir hier, ob es sich hier um eine Bewegung handelt oder nicht. Yeah? So now we are going to question if there is any movement going on. Here there will be a movement going on. Yeah? So when somebody will be putting the book on the table. So here there will be a movement going on, and hence we'll be having accusative case here. So what is the article from Tisch? That is der, and in Akkusativ wird es zu den dekliniert. So, kannst du das Buch auf den Tisch legen? Der nächste. Der Hausmeister gibt man Schlüssel. So, again, looking for preposition, no preposition. Looking for dative verb. So, what is the verb here? So, the verb which we have here is geben. Geben. So, geben can have both the objects, dative as well as accusative. At first, we'll make out who is the subject of the sentence. So who is giving the man the keys? Der Hausmeister. So der Hausmeister ist das Subjekt in diesem Satz. So was gibt der Hausmeister? Was gibt der Hausmeister? What is he giving? Key, that is the direct object. He's taking the key and giving it to the man. So which is the direct object? The key. So key is, der Schlüssel ist hier im Akkusativ. So der wird zu den Schlüssel. Ja? Und wem gibt der Hausmeister den Schlüssel? So to whom is the caretaker giving the key to? So the indirect object here is der Mann. And indirect object is almost always in dative case. So here, der Mann wird zu dem Mann. Also, hier ist das im Dativ. Der Hausmeister gibt dem Mann den Schlüssel. Ja? Sie kommt aus meinem Dorf. Is there any preposition? Yes, we have a preposition. That is aus.
And what kind of preposition it is? It is a dative preposition. Dorf hat den Artikel das und das wird im Dativ zu dem und deshalb hier meinem Dorf. So, sie kommt aus meinem Dorf. Die Studenten hören Professoren zu. So, do we have a preposition here? So here you need to be attentive because here this word zu, it is not a preposition here. It is the trennbar verb zuhören. Ja? Es ist den zweiten Teil von dem trennbaren Verb zuhören. So that means we don't have any preposition here. It's part of, so this is the verb zuhören. Then coming on to the second step, that is looking for the dative verb. Now, what is the verb here? The verb is zuhören. Zuhören ist ein Dativverb. It's ein Dativverb. Zuhören, to listen. It's a Dativverb. So what comes here? Professoren hat die Artikel die und in Dativ wird die zu der. Also die Studenten hören der Professorin zu. Ja? Und die letzte. Ella kauft ihr Tochter einen Hund. So wieder, gibt es eine Präposition? Nein, keine Präposition. Gibt es ein Dativverb? So, what is the verb here? Wir haben das Verb kaufen. So, kaufen ist meistens Akkusativ. So, kaufen kann auch beide Ergänzungen haben. Also gucken wir, dann kommen wir zum dritten Schritt. That is finding the direct and indirect object. So, here at first we'll see who is the subject. So, wer kauft ihr Tochter einen Hund? That is Ella. She's the subject. Now, how do you question for the direct object? Was kauft Ella? Was kauft Ella? So what is the thing which is being bought by Ella? That is ein Hund. Ja? So ein Hund. Hund hat der Artikel der oder einen unbestimmten Artikel ein. Und direct object ist meistens in Akkusativ. Deshalb wird ein zu einen dekliniert. Ja? So, wir haben Hund im Akkusativ, einen Hund. Ja? Aber wem kauft Ella einen Hund? Wem kauft Ella einen Hund? So, for whom has Ella bought a dog? For whom? And the answer to for whom, that is the indirect object, the end recipient, is always in dative. So what do we have? Tochter with article die wird zu der dekliniert und deshalb hier ihrer Tochter. So, Ella kauft ihrer Tochter einen Hund. Ja? So that was all about the 3 golden rules. So just follow them step by step and I hope you will not be having difficulty in solving such exercises in future. If you still have any doubts regarding this topic, you can write down in the comment section and I'll try to clear your doubt as soon as possible. Yeah? Thank you so much and tschüss, bis zum nächsten Mal.